Hello guys, so this is the final material for Three Guineas by Virginia Woolf. Okay, this article is titled Three Guineas Subversion and Survival in the Professions by Victoria Middleton. So what this article is trying to do, Middleton's central question is very specific. How can women enter professions without becoming part of the same patriarchal system that produces war, domination, and patriarchy? She argues that Three Guineas is Woolf's answer to this particular problem. The article shows that Woolf does not reject professions outright, does not celebrate women's professional success blindly, and instead develops a strategy of subversion and survival. Okay. This strategy of subversion and survival allows women to live inside professional systems while resisting their values. Point number 2. The core problem, professions are not neutral. You remember that line? Careers are not innocent. Victoria Middleton begins with a crucial premise. Professions are not just jobs. They are systems of power. They are built on hierarchy, authority, competition, prestige, exclusion. Historically, professions were created by men for men to maintain male dominance, right? So when women enter professions, the question is not can women do the job? The real question is what will the profession do to women? Because historically, professions were created by men for men to maintain male dominance. So when women enter professions, the question is not can women do the job? The real question is what will the profession do to women? Point number 3. Why Three Guineas is not a simple feminist text. Middleton stresses that Woolf's position is often misunderstood. Virginia Woolf is not saying women should stay out of professions or professions are evil. She's saying entering professions uncritically is dangerous. Why? Because power reshapes values, institutions reward conformity, success often means adopting masculine ideals. এই সমাজে success পেতে গেলে তোমায় masculine ideals আনতে হবে, okay? Virginia Woolf is saying entering professions uncritically is dangerous. Why? Because power reshapes values, institutions reward conformity. তুমি যতটা blind obedience দেখাতে পারবে. Power reshapes value, institutions reward conformity, and success often means adopting masculine ideals. ঠিক আছে? Point number 4. The danger of imitation, which is a very crucial point. Middleton identifies imitation as Virginia Woolf's main fear. When women enter professions, they may begin to value status, chase titles, wear uniforms, seek honors, desire authority. At that point, women stop resisting patriarchy and start reproducing it. যেটা against women রা এতদিন লড়লো সেইটাই ভুলে যাচ্ছে, ঠিক আছে? কি করে ভুলবে? Women may start valuing status, chasing titles, wearing uniforms, seeking honors, desiring authority. At that point, women stop resisting patriarchy and start reproducing it. Middleton explains that Virginia sees this as a moral danger, not a personal failure. Personal failure কেন হবে? যদি একটা women একটা authority পজিশনে উঠে যায় তার জন্য তো সেটা ভালো। Personal failure না, it's a morally dangerous situation. Point number 5. Subversion versus revolution. Woolf does not propose overthrowing profession অতটা radically যায়নি, ঠিক আছে? Middleton explain করছে Woolf's preference for subversion over revolution. Subversion means working inside the system while refusing its core values. This is quieter than revolution but more sustainable. Subversion over revolution. Subversion মানে কি? তুমি একই সিস্টেমটাকে ওভারথ্রো করছো না, তুমি তার ভেতরেই কাজ করছো, বাট তুমি ওই সিস্টেমগুলোর কোর ভ্যালুকে রেজিস্ট করছো। এবার ইট ইজ কাইন্ড অফ লাইক এ ইউটোপিয়ান আইডিয়া। এটা কতদূর সম্ভব সেটা ভার্জিনিয়া ভাবেনি, বাট জাস্ট প্রপোজ করেছে দ্যাট ওয়ার্কিং ইনসাইড দ্য সিস্টেম while refusing its core values. Point number 6. Woolf's conditions
for women in professions. Middleton carefully explains Woolf's famous condition. Woolf argues that women may enter professions only if they refuse a wealth as the goal, sexual bargaining, মনে আছে ট্রেডিং অন সেক্সুয়ালিটি? যদি না মনে থাকে প্লিজ আগের ভিডিওগুলো দেখে এসো। honors and decorations, blind loyalty to institutions, wealth as the goal, sexual bargaining, honors and decorations, blind loyalty to institutions, wealth as the goal, sexual bargaining, decorations, honors and decorations, blind loyalty to institutions, wealth as the goal, sexual bargaining, honors and decorations, blind loyalty to institutions. Middleton stress করছে that these are ethical refusals, not moral superiority. হ্যাঁ, আমরা ফিমেল সুপিরিয়রিটি দেখে এটা করছি না, this is just an ethical choice, ethical reasoning, okay? Ethical refusal, ethically মানুষদেরকে এটা করা উচিত, ছেলে মেয়ের কথা নয়। And instead, and as well, they protect women from being absorbed by power, the same power that excluded women for the longest time. ভিডিও হবে, জল হবে না, এটা কি কখনো হয়? They protect women from being absorbed by power. Point 7, why Woolf emphasizes poverty. Middleton explain করছে Woolf's emphasis on poverty. Poverty here does not mean misery. Okay, misery বলছি, misery. No, it's not. It means freedom from corruption. One second, guys. I am not getting my hypercheck. নিচে পড়ে গেছে। Okay. Woolf emphasizes poverty. Middleton explain করছে Woolf's emphasis on poverty. Poverty here does not mean misery. Okay. It means freedom from corruption, independence from institutional pressure, immunity to bribery, prestige. It means freedom from corruption, independence from institutional pressure, immunity to bribery by prestige. Bribe করে prestige নেওয়া. Women who remain materially modest can afford to say no, can resist promotion based obedience. তুমি যদি ওই কারাপশনটাকে না বলতে পারো, মডেস্ট ম্যাটেরিয়ালি অত লোভ লালসা তোমার না থাকে, তাহলে তুমি কারাপশনকে না বলতে পারো, ব্রাইবারি বাই প্রেস্টিজ এটাকেও না বলতে পারো। Poverty here does not mean misery, it means freedom from corruption, freedom from institutional pressure, freedom from independence from institutional pressure, and immunity to bribery by prestige. Women who remain materially modest can afford to say no, can resist promotion-based obedience, can resist promotion-based obedience. Point number 8, chastity as independence, not morality. Middleton clarify করছে একটা common misunderstanding. Chastity in 3 Guineas does not mean sexual purity কিন্তু. It means refusing to trade the body for advancement. কারণ women তো ওটা শিখেই বড় হয়েছে, তো এটা ইউজ করো। Resisting sexualized power structures, maintaining personal autonomy. This protects women from exploitation, patronage, and dependency. Chastity মানে একবারও বলছে না যে তোমায় virgin থাকতে হবে. Virgin is also a social construct. I'm sorry for using the word, but বুঝানোর জন্য, নিজেকে বুঝানোর জন্য I will be using. So chastity in 3 Guineas does not mean sexual purity. It means refusing to trade the body for advancement, resisting sexualized power structures, maintaining personal autonomy. Refusing to trade the body for advancement, resisting sexualized power structures, and maintaining personal autonomy. This protects women from exploitation, patronage, and dependency. Point number 9, mockery as immunity. ঠিক আছে, মিডলটন হাইলাইট করছে Woolf's idea that women are educated by mockery. কেন? মেয়েদের হিউমিলিয়েট করা হয়, মেয়েদের আঘাত করা হয়, মেয়েদের এক্সক্লুড করে দেওয়া হয়। বাট it also teaches women skepticism towards praise. এটা আমি জাস্ট লাস্ট ভিডিওতে কথা বলেছি এটাকে নিয়ে বৃহত্তর ভাবে, তো প্লিজ কাম এন্ড ওয়াচ দ্যাট ভিডিও এন্ড কাম হিয়ার। Skepticism towards praise, distrust of honor, and resistance to spectacle. Thus mockery becomes an unintended training
in independence, যে তুমি আমায় যতই তেল মেরে নাও না কেন আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করছি না, skepticism, ঠিক আছে। মিডলটন হাইলাইট করছে Woolf's idea that women are trained, educated by mockery like humiliation, wounding the woman, excluding the woman, but it also teaches women skepticism toward praise, distrust of honor, and aversion to public spectacle. Aversion, resistance, कि আমায় নিয়ে কোনো খিল্লি করো না, to spectacle. Thus mockery becomes an unintended training in independence. Point number 10, false loyalties and institutional obedience. False loyalties and institutional obedience. Middleton explain করছে Woolfের rejection of nationalism, institutional loyalty and professional identity as selfhood. মানে professional identity পেয়ে গেছি মানে আমার selfhood তৈরি হয়ে গেছে, এটা ভুল। nationalism and institutional loyalty, আমি যে ইনস্টিটিউশনে কাজ করছি I'm blind loyal, okay. Institutions demand obedience, silence, sacrifice. Women as outsiders are able to see this clearly, কারণ তাদের পুরো লাইফ ধরে এটাই হচ্ছে, তাদের নিজের পরিবার তাদের থেকে ব্লাইন্ড ওবিডিয়েন্স চাইছে, চুপ করে থাকতে বলছে অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস করতে বলছে নিজের দাদার লেখাপড়ার জন্য, হাজবেন্ড যেটা চাইছে সেটা করার জন্য, ছেলের জন্য, তার নিজের মেয়েকে নেগলেক্ট করতে বলা হচ্ছে, মেয়ে অ্যাগেন এটা রিপিট করছে। তো এইগুলো যখন ইনস্টিটিউশন গুলো করছে কর্মক্ষেত্রে, ও সেটা আগের থেকেই বুঝে যাচ্ছে, কারণ ওটাই তার পুরো লাইফ, রাইট। লয়্যালটি, Woolf warns loyalty to institution often directly leads to war. তাহলে কালকে যখন স্টেট যুদ্ধ ডিক্লেয়ার করবে তুমিও ব্লাইন্ড ওবিডিয়েন্সই দেখাবে না তখন, তো সেটা তো দরকার নেই। So Middleton explain করছে Woolf's rejection of nationalism, institutional loyalty and professional identity as selfhood. Institutions demand obedience, silence, sacrifice. Women as outsiders are able to see this clearly. Woolf's warning, loyalty to institutions often leads directly to war. Point number 11, survival, not victory. A crucial Middleton insight is Woolf does not imagine women winning professions, ঠিক আছে? She imagines women surviving them, resisting absorption, maintaining একটা ethical distance. Woolf imagine করছে না যে মেয়েরা প্রফেশনে ঢুকে জয়ী হবে, ঠিক আছে? She is imagining that women will survive in these professions, they will resist absorption, এই পাওয়ার পেছনে দৌড়াবে না, বেশি টাকার পেছনে দৌড়াবে না, ব্রাইট বাই প্রেস্টিজের পেছনে দৌড়াবে না, মেটেরিয়ালি মডেস্ট থাকবে, ওকে, and maintaining ethical distance. Success is redefined because in Woolf's words, survival with integrity is much better an option than advancement with corruption. Survival with integrity is much better option than advancement with corruption. Point number 12, language as a tool of subversion. Middleton points out, মানে মার্তুরিয়া ইত্যাদি নিয়ে আমরা অনেক কথা বলেছি, প্লিজ গো ব্যাক এন্ড স্টাডি দ্যাট, খুব মজা পাবে। Middleton points out Woolf's rhetorical strategy. Woolf uses irony, questions instead of commands, refuses slogans, avoids manifestos. This prevents dogma, যে আমি যেটা বলছি সেটাই ফেমিনিজম, সেটাই ঠিক, অথরিটেরিয়ান ফেমিনিজম, imitation of masculine rhetoric কি, কমান্ডস দেওয়া, রাইট, ম্যানিফেস্টোস তৈরি করা, মার্চ করা, ও এইসব করছে না, ও কি করছে, she uses irony, questions instead of commands, refuses কোনো স্লোগান and avoids manifestos. This prevents dogma, authoritarian feminism and imitation of masculine rhetorics. Point number 13, the outsider position. Okay, Middleton aligns with Jane D. Gay here. Jane D. Gay যদি না শুনে থাকো, please go back to my video, watch it and come back here, নাহলে কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। Women must remain insiders in labor, outsiders in allegiance. কারণ অ্যালিজ করে দিলেই তো তুমি আবার ওয়ারের পার্ট হয়ে যাচ্ছ, পেট্রিয়ার্কির পার্ট হয়ে যাচ্ছ, সেটা তো তুমি করতে পারবে না। যতক্ষণ খাটনি দিতে হবে ইউ স্টে অ্যান ইনসাইডার, কিন্তু যেখানে অ্যালিজ করতে হবে ইউ গো আউটসাইডার। সো ইনসাইডার্স ইন লেবার, আউটসাইডার্স ইন অ্যালিজিয়েন্স। দিস আউটসাইডার উইদিন পজিশন অ্যালাউজ ক্রিটিক, তুমি ক্রিটিক করতে পারবে সিস্টেমকে, তুমি সিস্টেমকে রেজিস্ট করতে পারবে, এন্ড তোমার নিজের ভেতর একটা এথিক্যাল ক্ল্যারিটি থাকবে। তুমি ক্রিটিক করতে পারবে, তুমি রেজিস্ট করতে পারবে, তোমার ভেতর এথিক্যাল ক্ল্যারিটি থাকবে। Middleton aligns with Jane D. Gay here, saying women must remain insiders in labor and outsiders in allegiance.
ALLEGIANCE হ্যাঁ আমি বৃহত্তর লেভেলেই পড়ছি কিন্তু স্পেলিং মিস্টেক আমিও করি আই এম হিউম্যান This outsider within position allows critique, resistance, ethical clarity. Point number 14. Why this matters politically? Middleton conclude করছে that Woolf's strategy resists fascism, resists militarism, resists patriarchal reproduction by refusing authority, hierarchy, domination. আমি authoritative হতে চাই না, আমি hierarchy maintain করব না ইউনিফর্ম পরে, আমি ডমিনেশনে ইন্টারেস্টেড নই, ঠিক আছে? তো এইভাবে ভিক্টোরিয়া মিডলটন কনক্লুড করছে দ্যাট Woolf's strategy resists fascism, resists militarism and resists patriarchal reproduction by refusing authority, hierarchy, domination. Women weaken the psychology that produces war. Psychology কে ব্রাইব করে মানে পিনিক দিয়ে দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওয়ার প্রডিউস করা হচ্ছে, আমি সেই সাইকোলজিরই পার্ট নেব না, আমি এথিক্যাল ডিস্টেন্স করবো, আমি রেজিস্ট করবো, ঠিক আছে? সো ফাইনাল কনক্লুশন, মিডলটনস ফাইনাল ক্লেম ইজ 3 Guineas offers not a program for power but a method for ethical survival within corrupt systems. Now it actually makes sense karon not you can't throw everything, overthrow, so you need to survive. Woolf redefines professionalism, redefines success, redefines resistance, redefines professionalism, redefines success, redefines resistance. This makes 3 Guineas one of the most radical political texts of modernism. And we are done. I will be back with a fresh series on a fresh topic and it will be very interesting karna me erom age deal korini on this channel. Of course I've done ton of this on my own, so let's go.